So now it's like 17 hours and there is 5 p.m. in Nigeria. Yeah. It's Lagos. Is Lagos your city? Yeah, Lagos. Yeah, Lagos. Lagos. All right. Let me check this here. So now in Nigeria. Yes. And now Ferry Barra is watching us. He's going to be our next guest. Goki? Yeah. He's online. He's online. Fernando Ibarra is our next invitee in the show. Do you hear me well? Yeah, I can hear you well. Yeah. Okay. Oh God. Leave. All right. ¿Cómo están, amigos? Estamos a punto de iniciar, no estamos esperando que tengamos buena conexión. Ya estamos listos con Adigokie Omotola, que está en Lagos, en Nigeria. Ahorita voy a presentarlo, también él va a hablarnos un poquito de su background. Van a ver qué interesante y vamos a hablar de un tema que es súper padre. En un minuto arrancamos con Punto Podcast. Bienvenidos. Thank you, Fer. Is your Facebook on? Yes, it's on. Yes. Is it on your Facebook now? Yeah, we are live now. But I can't see your Facebook. Which one are you using? Is it Pepe Torre G? Yes, Pepe Torre G. Yes. Just refresh. Do a refreshment on your screen, and then you will be on your screen. Which one are you using? Is it Pepe Torre? Okay, I'll share it now. Yes. Pepe Torre G. Yes. Just refresh. And we have like 40 seconds of delay. And try to put your volume off on your cellular in order to don't have a feedback. Okay, I'll share it now. And we have like 40 seconds of delay. And try to put your volume off on your cellular in order to don't have a feedback. Okay, I think something is. I think your phone is giving us feedback, Adigokie. Okay, my phone. Yes, try to mute it. Just 1 minute. All right. ¿Qué tal, amigos? Buenos días, bienvenidos a Punto Podcast. Hoy tenemos una transmisión más internacional. Hoy estamos con Adigokie Omotola, que él está en Lagos, Nigeria, Lagos, Nigeria. Déjenme platicarles un poquito a los amigos de México. Yo conocí a Goki en Minneapolis, en Minnesota, allá en el 2009. Estábamos tomando un curso de certificación como trainers de Customer Service. Estábamos sentados junto en la banca y estuvimos 5 días allá en Minneapolis y nos hicimos amigos y empezamos a conocernos. Y me di cuenta que Goki es un apasionado del servicio al cliente, así como un servidor. Y después, pues ya cuando regresé yo a México, él se fue a África, ahorita nos contarán un poquito de su background. Pues seguimos en contacto, yo lo seguí viendo, lo seguí escuchando, me di cuenta que escribió su libro y luego empezó a desarrollar un tema del que vamos a hablar hoy, que es un tema muy interesante, que es Customer Retention. Y yo le estaba diciendo que ahorita estoy platicando acerca de Customer Service y estoy platicando de Customer Experience Premium, que son dos amores completamente distintos. Y vamos a ver cómo entra este tercer jugador, que es el Customer Retention. So, Goki, welcome to our Punto Podcast. It's a pleasure to me to have you in here. A long time we not see you, and now we have this opportunity to be speaking about something that is very delightful for two of us. So, please feel welcome and speak about your background, please, to all our friends. Okay. Hello, Mexico. Yeah. Yes. Yeah. Hello, Mexico. I'm so happy to be with you, Torre. I respect you so much, and I want to thank you for the opportunity to be on your program. I'm speaking far away from Lagos, Nigeria. I want to say that
customer retention is an area that I've been speaking on for about 11 years. And, I've written a book on customer retention, and I believe that without your customers, you cannot really achieve, growth in your business. And so I believe also strongly that the more customers you have, the bigger your business is, particularly at a time like this, even in crisis. So what do you do to make sure that, you're able to retain your customers? And that's why I'm here with my good friend, Tori, to speak and share some tips. It's evening in Lagos, and I think it's morning in Mexico. Thank you. And I appreciate it from you, Goki. Please tell us about your background in the discipline, please. Okay. In order to know you a little bit better. Okay. I studied finance in university, finance, banking and finance, and I did a master's in property valuation and law at the City University Business School, London. And after that, I came back to Nigeria and I did an MBA. I worked in the banking sector, and after the banking sector, I also started a real estate company, and I also started a management consulting firm. That's several years ago. So what I do right now, I'm also a John Maxwell certified leadership coach. I was certified about 4 years ago, and I became certified as a customer service trainer with yourself, Tori. That's in 2011 in Minnesota. Yes. So it was 2011, right? Sorry? It was in 2011. 2011, yeah, 9 years ago. Yeah. All right. 9 years. Yeah. So why customer retention? Which is the difference in between customer service, customer experience, and this third player, customer retention? Could you speak a little bit about it? Okay. Customer service is what you do to, in terms of servicing the customer. When you have a customer that, patronizes your business, you service the customer, by, through your staff, phone calls, etiquettes, mannerism, your staff, they're on their best behavior at all times. But in terms of experience is what you do when the customer comes in contact with your business. You want the customer to have a feel of your business. And so by the time they're leaving, they have a wow experience. And wow, this is beyond the business. This is like family, it's home away from home, But retention are those things that you do, to deepen that relationship. For example, with the crisis now, some of the things that businesses are doing is that they're communicating with their customers. They're telling them about the changes they're making to their business. Changes like, as a result of COVID, they're telling them, we are putting hygiene measures in place. They're also telling them that they're coming up with new products. For example, some of them are telling their customers that they're moving their business online. A lot of banks are no longer opening the branches. So they're doing more of their transactions online. So all the tools and the resources that the customer needs, they're, letting the customers have access to those tools. So it's a way of retaining the customers. If you don't, you want to give me a minute just for say it in Spanish, because fíjense, lo que nos está contando aquí Goki, que es bien importante, es algo en lo que consideramos, el servicio al cliente es algo que nosotros tenemos que hacer por default en nuestras organizaciones. O sea, no es algo que tienes que estudiar aparte, no es algo que tienes que pensar a ver si pasa, sino es algo que tenemos que hacer sí o sí en cuanto nosotros abrimos la puerta, ¿de acuerdo? El Customer Experience es la manera en la que tú haces sentir a tu cliente cuando le estás haciendo la entrega de valor, ¿sí?
Tú le puedes entregar a un cliente tus productos y servicios tal cual, de manera profesional, sencilla, pero sin ir más allá de que tengan una emoción. Esa sería la experiencia al cliente. Pero el Customer Retention, o sea, cómo retienes a tus clientes, es qué acciones estás tomando tú para ir más profundo en la relación, que es lo que nos está contando Woki ahorita, y qué acciones estás tomando para demostrarle, fíjense, y qué es lo que hemos estado hablando en el curso estas semanas en Lessons, qué estás haciendo para demostrarle a tu cliente que te interesa como persona, no como negocio nada más. O sea, no estamos hablando nada más de dinero, sino estamos hablando de, ya le hablaste a tus clientes para ver cómo están, cómo le están pasando, qué puedes hacer por ellos, qué ideas puedes desarrollar en conjunto para que su gente se sienta bien, esté motivada, esté echada para adelante. ¿Y qué van a desarrollar juntos? Porque cuando regresemos va a estar el trancazo muy fuerte y tenemos que trabajar en conjunto. Entonces, eso es desarrollar la relación con tu cliente para que haya un lazo de amistad muy respetuoso y que puedas decir que se queda para toda la vida. Thank you, Woki. Please, go ahead. Okay. Now, what is happening now with the COVID-19, the coronavirus? The whole world is on lockdown right now. But businesses, this is the time for businesses to thrive. And it's not a time for businesses to be silent. You find that new businesses are, emerging now in the distribution, in terms of also companies are having to recalibrate. Most car companies are now doing ventilators, so companies are coming up with new ideas, fresh ideas at this time. So it's not a time to be silent. And also, if you want to look at customer retention at this time, some customers are going through, a mindset challenge. How are they going to, navigate through this crisis? So you must be available to encourage your customers, to show empathy, to let them know that you are, it's a partnership. You are in this together with your customers. Yeah. Ok, fíjense lo que nos dice que importante. Estamos en un momento, porque para que vean que es realmente global el problema, o sea, también allá en África está sufriendo las mismas consecuencias que nosotros, pero fíjense qué interesante lo que nos acaba de decir Woki ahorita. Es momento para todos los negocios de crecer y desarrollarse y de no estar silenciados, ¿sí? Sino de emerger con nuevas ideas, sino de emerger con nuevas estrategias, o sea, reinventarnos ya desde este momento, tomar las decisiones y las acciones para poder empezar a hacer nuevas maneras de distribuir nuestros productos y servicios, o si nuestros productos y servicios no van a ser una prioridad, ¿a qué mercado nos tenemos que meter o qué tenemos que desarrollar para mantenernos en el terreno de juego y para seguir contribuyendo y ayudando? Porque es algo que también les he estado diciendo estos días. Vamos a regresar cuando levanten la cortina, cuando quiten el lockdown y no vamos a encontrar clientes, ¿eh? Vamos a encontrar un montón de gente que necesita ayuda, vamos a encontrar mucha gente que va a estar escasa en recursos y es ahí donde tenemos que ponernos el dedo en el renglón y trabajar. Thank you, Woki. Yeah, okay, thanks. So now the customers, now they will remember you for how you were able to respond during this crisis. How you're able to respond now. That is what is going to determine whether you'll be able to retain your customers after this crisis. How are you going to respond? Now, you have your internal customers and you have your external customers. Even your staff, how are you going to respond to your staff challenges? Some staff right now, they're going to have, mental health issues. They're going to have a lot of anxiety. They're going to have, in terms of, are they going to be able to keep their jobs? Are they going to be able to, even while they keep their jobs, are they going to be able to earn their salaries? So you have to show up and encourage and inspire, both the internal customers and external customers. So how are you going to respond during the crisis to your internal customers and external customers? Very important. Ok, fíjense qué chingadazo nos acaba de comunicar Woki. Fíjense lo que dijo. En este momento, lo que va a contar es qué habilidad tenemos nosotros para responderle a la situación. Y voy a traer a la mesa a Jack Canfield, que Jack Canfield define la responsabilidad. Dice, separen la palabra responsabilidad en dos palabras. Habilidad para responder. Y fíjense lo que está diciendo Woki.
¿Qué habilidad vas a tener tú para responderle a tu cliente interno, que es muy importante, tu gente, ¿sí? Y que vamos a tener que llegar a un acuerdo en conjunto de que si se acaban los recursos, ¿cómo vamos a seguir en la jugada? Pero no nos vamos a desintegrar, número uno. Y número dos, ¿cómo le vamos a responder a nuestro cliente externo para también estar de su lado, estar sumados y estar echados para adelante, ¿eh? Entonces, recuérdenlo, ¿qué habilidad van a tener ustedes en este momento para responderle a sus dos clientes? Thank you, Woki. Yeah. Okay. Thank you. Now, this is the time for businesses to realize that it is safety first. Yeah. Go ahead. Yeah. It's a time for businesses to realize that it's safety first, then business second. Safety first. Safety of your customers. Then business second. You know, so it's not a time for you just to be thinking of just making profit. You have to consider the safety of your. So now you have to provide that environment that will make them realize that, look, you care about their safety. You know, for example, if you're having a business that there's a lot of contact that they have to, for example, if you have a restaurant that the customers have to come in for takeaway. So it's either you have, you know, you maintain social distancing, you have sanitizers, you know, the environment is not too congested for the customers that are coming in. And also you also provide digital channels for your customers, social media handles for your customers to reach you instead of them coming to your store, you know, because there's a lockdown. So you push safety instead of making profit at a time like this. Yes. Ok, thank you. Ahora vamos a lo que dice. Primero ahorita lo que está es la seguridad de nuestra gente, de todos nuestros clientes, ambos. Y después es pensar en negocios, que es justo lo que les acabo de decir. Olvidémonos de pensar en que vamos a regresar a tener el negocio como lo teníamos, a estar pensando en ganar. Lo que tenemos que estar pensando ahora es en cómo vamos a supervivir, cómo vamos a ayudarnos entre todos de tal forma de que tengamos las medidas necesarias para poder volver a empujar la carreta que se quedó completamente parada. Pero el objetivo clave es olvidémonos de pensar en negocios y hoy empecemos a pensar y a ponerlo en prioridad la seguridad. Y ayer le estaba diciendo a mis alumnos, fíjense, pónganse a pensar una cosa, para que vean a qué nivel va a llegar esto. La gente va a preferir comprar un garrafón de agua que comprar un foco que se le haya fundido en su casa. Olvídense lo demás, ¿eh? O sea, es preferible estar oscuras, pero tomar agua, para que entiendan la prioridad de la que estamos hablando y para que podamos entender cómo tenemos que orientar nuestra estrategia para que nosotros podamos dar una buena respuesta y que tengamos una gran habilidad para responderle a los clientes. Go ahead, please. Okay. Now, there's a saying that if you don't give your customers reasons to stay with you, they will have reasons to leave. So when you're retaining your customers, you are giving them reasons to stay. And so one of the ways that you can also make them stay is to receive feedback. You know, you ask them questions, you know, and how do you ask them questions? You send them, you know, maybe like you can send them messages that, you know, what would they like to see? Are there areas, are there challenges that, you know, they're facing that they want your business, you know, to solve even at the time like this? Because you can't have all the answers. The customers are the ones buying your product. So they need to hear from you, you know, you have to engage them. And when you engage them, you get feedback from them in terms of what they would like to see. Sometimes, you know, when we have a situation like this, you might think you have all the answers, but you don't have all the answers. If you hear from them, if you get their feedback, it will help you to deliver even, you know, a wow experience. Yeah. Ok, fíjense, como que se vino con toda la caballería el Woki, porque ve lo que nos está diciendo que es bien importante. Tenemos que dar a nuestros clientes razones para quedarse. Y esas razones para quedarse no tienen que ver con dinero, tienen que ver de qué solución le vas a dar para poderle ayudar. Y aquí está la clave, y la clave que nos acaba de decir Woki es, tú no tienes todas las respuestas, o sea, no tenemos todas las respuestas ante esta problemática. ¿Y qué es lo que mejor podemos hacer en este momento?
preguntarle, o sea, el feedback, es decir, la retroalimentación y ponerte del lado de tu cliente. Entonces, es algo que les he venido diciendo a mis alumnos estas 3 semanas del curso de Lessons. ¿Cuántas veces le has hablado a tu cliente estos días para ver cómo está, para ver en qué le puedes ayudar, para ver cómo le puedes servir, para ver si está sano? ¿Sí me cachan? Entonces, aquí, clave secreta, tenemos que darle a nuestros clientes razones para que se queden, y eso tiene que ver, ojo, estamos hablando de calidad humana, señores, no estamos hablando de dinero ni de negocios. Ahorita les va a quedar mucho más claro todo lo que les he estado diciendo y que ha sido mi bandera los últimos 10 o 15 años, que no tiene absolutamente nada que ver el servicio al cliente con dinero, y que no haga servicio al cliente para vender. Tú tienes que hacer servicio al cliente por calidad humana, ¿de acuerdo? Y entonces es bien importante que hablen con sus clientes para que les den esa retroalimentación. Please, Woki. Okay, thank you so much. All right. Go ahead, go ahead. Can I go ahead? Okay. Go ahead. No, go ahead, go ahead. Okay. Now, there's also a time for you to give your customers something valuable for free. Something valuable for free. And you give them discounts even without them, expecting it. Surprise. The element of surprise in business is very important. For you to retain your customers, you have to give them that, surprise, that will make them say, wow, this is unbelievable, because right now at this time, everyone is anxious. Customers are anxious, Mm-hmm. So when you give them discounts and you give them something valuable for free, it helps you to retain the customers. Sí, o sea, fíjense lo que nos está diciendo ahorita Woki. Me quedé sin audífonos tantito, pero ya regresé. También tiene mucho que ver la manera en la que nosotros estamos sorprendiendo a nuestros clientes. Ojo a mis alumnos que están conectados. Fíjense de qué manera estamos sorprendiendo a nuestros clientes, qué estamos haciendo por ellos. Y él está hablando de descuentos. Yo les estaba hablando de trabaja con tu costo y una pequeña utilidad para que puedas seguir viviendo. O sea, yo ni siquiera te estoy diciendo que le des un descuento. O sea, te estoy diciendo vete al mínimo para que sea óptimo para ambos. Y clave, no lo tomes por sorpresa, sorpréndelo, o sea, que sea agradable la sorpresa, que él vea que estás de su lado, que realmente eres ese que le has dicho todo el tiempo que eres su aliado y todo lo que le platicamos al cliente. Este es el momento de mostrarle que estás con ellos, este es el momento de mostrarle que sus prioridades también son tus prioridades, y entonces ahí es donde viene el poderío para poderlo sorprender. Ready, Woki? Yeah. So this is not a time, because there's Go ahead. Yeah. So this is not a time to overpromise your customers and underdeliver. You should do what you promised to do. It's not a time to disappoint your customers. Sometimes you might have, the tendency to want to, because you want to retain them, you're excited, you're saying, oh, I will do this, I will do that. You must not overpromise. You should rather underpromise and overdeliver. Underpromise and overdeliver, yes. Fíjense, aquí algo clave que les platiqué ya en un video cuando hablábamos y estudiamos a Carl Sewell, y que también tiene que ver ese video en el Google Talks de Irwin Magic Johnson, que se llama, precisamente su práctica se llama Overdeliver, ¿sí? Y fíjense lo que nos está diciendo ahorita Woki, no es momento ahorita para que estés haciendo super promesas y te quieras hacer acá el picudo, porque luego le haces una baja entrega o le estás haciendo una entrega pobre. Dice, por el contrario, promete menos de lo que puedes ofrecer, y es donde tienes que hacer ahorita el overdeliver, es que vayas mucho más allá, ¿sí? Y fíjense, aquí ya pasó y que estoy esperando a ver si Toñito me hace el favor de regalarme un espacio aquí en Punto Podcast, el líder del restaurante Los Chilaquiles, que fueron los primeros en que sacaron la dinámica de que utilizando su cadena de proveedores, te llevan el súper a tu casa, siempre cuando se los pidas en su plataforma, con un costo
muy similar al que lo comprarías en una tienda o en el súper, porque dicen, sí, no te puedo atender ahorita aquí en las mesas, nos quitaron el gusto de verte, pero nos van a quitar el gusto de atenderte, no nos van a quitar el gusto de hacernos cargo de ti, no nos van a quitar el gusto de estar volcados para que tú la pases bien, porque, cabrón, queremos que regreses, o sea, queremos que regreses a nuestras mesas, queremos volverte a ver, queremos volverte a abrazar. Y entonces, así tenemos que pensar todos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que también nos mantengamos de pie y nos mantengamos resolviendo? Porque la solución va a venir en conjunto con todos. Entonces, clave, no hagas super promesas, mejor concéntrense a hacer super entregas, el over deliver, que es una de las palabras que más me gustan. Please, Goki. Yeah. Okay. Yeah. Okay. For those who are into delivery business, you know, those who deliver, because there's a lot of online, you know, transactions right now. Some businesses are into delivery of products like books, like food, and so on. It's also a time for you to retrain your staff on emotional intelligence, you know, etiquette, you know, because right now you have a lot of customers that'll be anxious, they might be angry, you know, they might, you know, so when your staff, when they interact with them, they have to be very patient, you know, they have to be very careful, the words they speak, you know, in their interaction, they have to be emotional intelligent, they have to be self-aware, they have to self-regulate when they're interacting with the customers. So when you're sending your staff out, there's a need, before you send, you need to give them, you know, the understanding that there's a change in the environment now. People are, they are quick to, you know, get upset, you know. So when they're going out there to interact with the customers, particularly those who are doing deliveries, they have to be very patient with the customers. Yes. Wow, fíjense que no lo había pensado, ¿eh? ¿De qué manera estamos nosotros reentrenando a nuestra gente, a todo nuestro crew? Porque nos está diciendo algo que es muy cierto y nos pasa a nosotros mismos. Estamos ansiosos, estamos enojados, estamos desesperados, estamos muy angustiados, estamos bajo mucha presión porque no sabemos a ciencia cierta, o sea, eso es lo más cabrón de esto en lo que estamos ahorita, no sabemos cómo va a venir el trancazo, ¿sí? Y entonces aquí nos está dando una clave muy importante, Goki, es tenemos que reentrenar a nuestra gente para que seamos mucho más pacientes con nuestros clientes, que tengamos más calma, más tranquilidad en orden de poderlos atender y de ayudar, porque la situación va a estar muy compleja en muchos momentos. Y entonces es momento no solamente de entrenar cosas que ya sabes, que es algo de lo que he venido platicando y les hago a todo el mundo la pregunta si creen que tengamos que rehacer un nuevo know-how de cómo lo vamos a hacer, porque lo que acaba de decir Goki y me hace mucho sentido. El ambiente de negocios ya cambió, ¿sí? No es que va a cambiar, ¿eh? Ya cambió, ahorita está muy, muy distinto a como cuando empezó la pandemia, cuando pasó que nos mandaron a la casa, aunque mucha gente está muy normal, como si no estuviera pasando nada, está en la pendeja y no estuviera pasando nada cuando estamos ante un problema muy grave, ¿sí? Pero eso no debe distraernos a nosotros de no hacer caso a este nuevo reentrenamiento que tenemos que lograr y este nuevo desarrollo de productos y de servicios y de cómo los vamos a entregar. Y por eso, que también algo lo que decía Ricardo Gómez Antier, el tema del e-commerce es súper importante porque va a ser la posible solución para muchas cosas, ¿no? Goki, please. Okay. All right. So finally, because I know that, you know, yeah, finally. All right. Now, finally, for our customers, for your customers, both your internal customers and external customers, the engagement now has to be constant. You know, either, you know, you're sending messages out either every week, you know, letting them know that we're in this together. You know, don't be silent. It's not a time to be silent. Send words of encouragement, messages of encouragement to your customers now, both your internal customers
and external customers. You know, don't let there be a gap in communication. The communication has to be continuous. For you to retain your customers at this time, they need to hear from you constantly. You are a pillar of guidance. You are the one guiding them through the storm. You are the one, and you have to hold them by the hand through the storm. All right? Yes. All right. Ahora, fíjense, clave, otra gran clave, qué bueno que nos conectamos con Goki. Fíjense, ahorita otra cosa que es bien importante es que no permitamos que tengamos ausente la comunicación con nuestros clientes. Es bien importante que sepan que los tenemos tomados de la mano virtualmente, porque ya sabemos que no se puede físicamente, pero fíjense, es bien importante estarles mandando mensajes y señales de que ahí estamos presentes, de que estamos viendo la manera de cómo ayudarles y cómo estar trabajando hombro con ellos, pero no vayamos a cometer el error de dejar ese gap, o sea, dejar un espacio grande entre nosotros y ellos, de que no haya comunicación. Entonces, y no una comunicación para que nada más los saludes, sino una comunicación para hacerte presente y hacerte, o sea, que sigamos amarrados con ellos de todas las maneras que tengamos posibles, y que nosotros acerquemos nuestros servicios para que ellos tengan alguna herramienta, para que ellos tengan, ¿qué es lo que les decía el otro día? Pues no solamente los profesionales que nos dedicamos a dar cursos y asesorías, podemos estar haciendo webinars, todo el mundo puede estar haciendo webinars, todo el mundo puede estar haciendo juntas en Zoom o en cualquier plataforma para contactarse y compartir ideas con los crews de tus clientes, y entonces generar esa sensación de cómo nos estamos ayudando los unos a los otros, y creo que esa va a ser la clave, porque nos va a mantener inspirados, nos va a mantener con la luz encendida. Goki, which is your final message for us? My final message, I don't know if you have any questions for me after the final message. Are you going to have questions, one or two questions? No, I think you said a lot of things for us, a lot of ideas and new ideas in order to start working on it. Okay, now the final message right now is that this storm, this crisis might last for a long time. The crisis might last for a long time. It's not going to be for another 6 weeks or 1 month, so you should also prepare the minds of your customers, and let them know that, you're going to be with them throughout the storm, and even after the storm, after the crisis, that you're going to be together, but this storm, you have to let them know that this storm will not last forever. This storm is only going to be for a while. Yeah. Ok, fíjense, el mensaje final que nos da Goki es que él cree que la tormenta en la que estamos pues no va a ser corta, va a durar todavía más rato. Él cree que va a ir más allá de 6 semanas, pero que lo importante que tenemos que comunicarle a nuestros clientes es que vamos a estar con ellos durante la tormenta y obviamente después de la tormenta, pero que hay que prepararnos y preparar su mente y preparar nuestras mentes, porque esto todavía le cuelga, todavía viene para largo. Y no hay que estarnos haciendo ahí historias que, pues, la verdad, sí hay que ser optimistas, pero también hay que ver la realidad del asunto en el que estamos para que podamos empezar a pensar en soluciones verdaderas, en soluciones sólidas, que sean contundentes, para que podamos caminar y avanzar mucho mejor. Goki, thank you so much for all your information, for all your ideas, for all your thoughts. Gracias. They were Gracias. very helpful for us. And it was a pleasure for me. I think we will have another session soon, please. Thank you. If you want it. Thank you. And I give you a great hug from Mexico. Thank you. Thank you. Have a great day. Bye. All right. Have a good one. Okay. Amigos, pues muchas gracias por haber estado conectado con nosotros. Ahí está un punto podcast, creo que es súper interesante escuchar una idea al otro lado del mundo, allá en Lagos, Nigeria, que es donde está mi queridísimo amigo Goki Omotola, y que me hizo el favor de regalarnos estas ideas. Gracias. Síganlo en sus redes porque es fantástico y es un tipazo, es un gran ser humano. Allá todo el mundo lo quiere mucho porque está volcado por ayudar a las personas, porque está siempre buscando desarrollar a la gente que convive con él,
y pues es un gigante. Yo lo quiero mucho, lo admiro y lo aprecio. Y qué bueno que tuve la oportunidad de ser su compañero allá en Minneapolis. La verdad que fue un premio. Así que pues estaremos siguiendo con él, platicando y volviéndonos a ver muy pronto. Y a ustedes, muchas gracias que estuvieron conectados. A las 12:30, no se pierdan la masterclass que vamos a tener con Fernando Ibarra, que por aquí está. Si sigues ahí, mándanos un saludo. Vamos a tener algo súper importante. Vamos a hablar de vaciar la taza, lo dice él. Yo digo vaciar el tanque. Va a estar espectacular. Vamos a aventarnos como unas 2 horitas de servicio. Así que muchas gracias por estar aquí con nosotros. Punto. Thank you. Excelente.